बिनती सुनिए आदि शक्ति मेरी, बिनती सुनिए आदि शक्ति मेरी, बिनती सुनिए आदि शक्ति मेरी। पूजन का अधिकार दीजिए, पूजन का अधिकार दीजिए। शरणागत है हृदय पुजारी, बिनती सुनिए आदि शक्ति मेरी, बिनती सुनिए आदि शक्ति मेरी। गुरु चरणन की लागी लगन है, गुरु चरणन की लागी लगन है। तव चरणन में उतरा स्वर्ग है, तव चरणन में उतरा स्वर्ग है। परमेश्वर है मंगलकारी, परमेश्वर है मंगलकारी। होए साधक पार उतारी, बिनती सुनिए आदि शक्ति मेरी, बिनती सुनिए आदि शक्ति मेरी। प्रीत बहे अविरल नैनन से, प्रीत बहे अविरल नैनन से। हे हृदयेश्वरी भव भय भंजन, हे हृदयेश्वरी भव भय भंजन। माँ ऐसी शुभ शक्ति दीजिए, माँ ऐसी शुभ शक्ति दीजिए। सब में जागे आनंद विहारी, बिनती सुनिए आदि शक्ति मेरी, बिनती सुनिए आदि शक्ति मेरी। और कहूँ क्या अंतर्यामी, और कहूँ क्या अंतर्यामी। आत्मबोध अनुभूति की दात्री, आत्मबोध अनुभूति की दात्री। आदि गुरु गुरुओं की माता, आदि गुरु गुरुओं की माता। इस विनीत को गुरु पद दीजिए, सुनती सुनिए आदि शक्ति मेरी, बिनती सुनिए आदि शक्ति मेरी। पूजन का अधिकार दीजिए, पूजन का अधिकार दीजिए। शरणागत
विनती सुनिए आदि शक्ति मेरी, विनती सुनिए, विनती सुनिए, विनती सुनिए आदि शक्ति मेरी। जन्म जो पुण्य किए हैं सफल हुए सारे, इसीलिए माता जी हमको दर्शन हुए तिहारे। 7 जन्म जो पुण्य किए हैं सफल हुए सारे, इसीलिए माता जी हमको दर्शन हुए तिहारे। 7 जन्म जो पुण्य किए हैं सफल हुए सारे, इसीलिए माता जी हमको दर्शन हुए तिहारे। दुखियों का दुख दूर करे तू माता निर्मल देवी, हम सबका उपकार करे तू शांति सुख की देवी। दुखियों का दुख दूर करे तू माता निर्मल देवी, हम सबका उपकार करे तू शांति सुख की देवी। सब धर्मों को छोड़ चरण में, सब धर्मों को छोड़ चरण में आए शरण तिहारे, आए शरण तिहारे। इसीलिए माता जी हमको दर्शन हुए तिहारे। 7 जन्म जो पुण्य किए हैं सफल हुए सारे, इसीलिए माता जी हमको दर्शन हुए तिहारे। अहम भाव को छोड़ के अपने शरण तिहारे आए, भव सागर के दुख सुख से माँ तू ही पार कराए। अहम भाव को छोड़ के अपने शरण तिहारे आए, भव सागर के दुख सुख से माँ तू ही पार कराए। ना आंधी हो ना हो तूफान, ना आंधी हो ना हो तूफान, संकट ढल ही जाए, संकट ढल ही जाए। इसीलिए माता जी हमको दर्शन हुए तिहारे। 7 जन्म जो पुण्य किए हैं सफल हुए सारे, इसीलिए माता जी हमको दर्शन हुए तिहारे।
జై శ్రీ మాతాజీ. ఈ ప్రాతకాల సామూహిక ధ్యానానికి సంసిద్ధులుగా ఉన్నటువంటి సత్యాన్వేషకులైన యోగిని యోగులందరికీ హృదయపూర్వకమైన స్వాగతం అండి. ముందుగా మీ అందరికీ శుభోదయం. మనమంతా కూడా మన యొక్క తల్లి గురువు అయినటువంటి శ్రీమాతాజీకి నమస్కరించి ధ్యానం చేసుకోవడానికి అనుమతిని ప్రసాదించమని కోరుకుందామండి. సుఖాసీనులమై అత్యంత భక్తి శ్రద్ధలతో 2 చేతులు జోడించి శ్రీమాతాజీకి ప్రణమిల్లుతూ ఈ విధంగా ప్రార్థన చేద్దాము. అమ్మా శ్రీమాతాజీ, మీకు మా అందరి యొక్క హృదయపూర్వకమైన నమస్కారములు తల్లి. అమ్మా శ్రీమాతాజీ, దయ ఉంచి మాకు ఈ సామూహిక ధ్యానం చేసుకోవడానికి అనుమతిని ప్రసాదించండి అమ్మా. మంచి ధ్యాన స్థితిని ప్రసాదించండి తల్లి. శ్రీమాతాజీ, దయ ఉంచి మాకు ధ్యానానికి కావలసిన సానుకూలమైన వాతావరణాన్ని ప్రసాదించండి తల్లి. మనమంతా సామూహికంగా నెమ్మదిగా కుండల్ని ఉత్థానపరుచుకుని బంధం తీసుకుందామండి. మూడు మహామంత్రాలు మరియు గణేష్ మంత్ర తీసుకుందామండి.
మన 2 చేతులు భూమాత మీద ఉంచి భూమాతను ప్రార్థన చేద్దామండి. అమ్మా భూమాత, మిమ్మల్ని అనునిత్యం మా పాదాలతో తొక్కుతూ మా స్వప్రయోజనాల కొరకు మిమ్మల్ని అనేక విధములుగా ఉపయోగించుకుంటున్నప్పటికీ మీరు మాకెంతో ఉదారంగా సహకరిస్తున్నారు తల్లి. అందులకు మీకు మా యొక్క హృదయపూర్వకమైన నమస్కారములు, కృతజ్ఞతలు మరియు ధన్యవాదములు తల్లి. అమ్మా భూమాత, దయ ఉంచి మాలో ఉన్నటువంటి సమస్త దోషాలను, అసమతుల్యతలను, జడత్వాలను మీలోనికి తీసుకోండి తల్లి. తల్లి భూమాత, దయ ఉంచి మీ యొక్క ఓర్పును, సహనాన్ని మాకు ప్రసాదించండి తల్లి. శ్రీ ఆది భూదేవి మంత్ర తీసుకుందామండి. ఓం త్వమేవ సాక్షాత్ శ్రీ ఆది భూదేవి సాక్షాత్ శ్రీ ఆదిశక్తి మాతాజీ శ్రీ నిర్మలా దేవ్యై నమో నమః. మన 2 అరచేతులకి భూమాతకి మధ్యలో వస్తున్న మార్పులను గమనిస్తూ కొద్దిసేపు ఈ స్థితిలో ఉందామండి. మన కుడి చేతిని అదే విధంగా భూమాత మీద ఉంచి ఎడమ చేతిని ఒడిలో ఉంచుకుందామండి. శ్రీమాతాజీ, దయ ఉంచి ఈ సామూహికతలో ఉన్న మా అందరి యొక్క ఈడానాడిలో ఉన్న సమస్త తమోగుణ దోషాలను మీ యొక్క పృథ్వీతత్వము ద్వారా తొలగించండి తల్లి. అమ్మా శ్రీమాతాజీ, దయ ఉంచి మా అందరి యొక్క ఇడానాడిని సంపూర్ణంగా పరిశుద్ధం చేసి స్వచ్ఛంగా నిర్మలంగా చేయండి తల్లి. శ్రీమాతాజీ, దయ ఉంచి మా ఇడానాడిని మీ యొక్క మహాకాళి, శ్రీ మహాకాళి, శ్రీ భైరవనాథుల యొక్క శక్తి చైతన్యాలతో నింపండి తల్లి. శ్రీ మహాకాళి సాక్షాత్, శ్రీ భైరవనాథ్ సాక్షాత్ మంత్ర తీసుకుందామండి. ఓం త్వమేవ సాక్షాత్ శ్రీ మహాకాళీ సాక్షాత్ శ్రీ భైరవనాథ్ సాక్షాత్ శ్రీ ఆదిశక్తి మాతాజీ శ్రీ నిర్మలా దేవ్యై నమో నమః. మన చిత్తాన్ని ఇడానాడి మీద ఎడమ మూలాధారం నుంచి ఎడమ ఆజ్ఞ వరకు తీసుకొస్తూ కొద్దిసేపు మన ఎడమ చేతిలో జరుగుతున్న మార్పులను గమనిద్దామండి. మన కుడి చేతిని శ్రీమాతాజీ వైపు ఉంచి ఎడమ చేతిని ఆకాశం వైపు ఉంచి కుడి పార్శ్వాన్ని పరిశుద్ధం చేసుకుందామండి. మన చిత్తాన్ని పింగళ నాడి మీద ఉంచుకుందాము. శ్రీమాతాజీ, దయ ఉంచి మా అందరి యొక్క
పింగళా నాడిలో ఉన్న సమస్త తమో సమస్త రజోగుణ దోషాలను, మాలో అధిక ఆలోచనల వల్ల ఏర్పడుతున్నటువంటి అధికమైనటువంటి వేడిమిని మీ యొక్క ఆకాశతత్వము ద్వారా తొలగించండి తల్లి. శ్రీమాతాజీ దయ ఉంచి మా అందరి యొక్క పింగళా నాడిని సంపూర్ణంగా పరిశుద్ధం చేసి స్వచ్ఛంగా నిర్మలంగా చేయండి తల్లి. మా చిత్తాన్ని నిశ్చలం చేయండి అమ్మా. మా పింగళా నాడికి మీ యొక్క శ్రీ మహాసరస్వతి హనుమానుల యొక్క శక్తి చైతన్యాలను ప్రసాదించండి తల్లి. శ్రీ మహాసరస్వతి సాక్షాత్, శ్రీ హనుమాన్ సాక్షాత్ మంత్ర తీసుకుందామండి. ఓం త్వమేవ సాక్షాత్ శ్రీ మహాసరస్వతి సాక్షాత్ శ్రీ హనుమాన్ సాక్షాత్ శ్రీ ఆదిశక్తి మాతాజీ శ్రీ నిర్మలా దేవ్యై నమో నమః. మన చిత్తాన్ని మన యొక్క కుడి అరిచేతిలో, మన ఎడమ చేతి వేళ్ల కొనల్లో వస్తున్న మార్పులను గమనిస్తూ మన చిత్తాన్ని మన కుడి అరిచేతి మీద ఉంచుకుని కొద్దిసేపు ఈ స్థితిలో ఉందామండి. మన రెండు చేతులు హృదయ స్థానంలో ఉంచుకుని, అమ్మా పరమ పూజ్య శ్రీమాతాజీ దయ ఉంచి మా అందరిలో ఉన్నటువంటి ఈడా పింగళా నాడులను సంపూర్ణంగా సమతుల్యం చేయండి తల్లి. మా శ్రీమాతాజీ దయ ఉంచి మాకు మమ్ములను సదా వర్తమానంలో ఉండేటట్టు, వాస్తవంలో నడుచుకునేటట్టు అనుగ్రహించండి తల్లి. శ్రీ మహాలక్ష్మి సాక్షాత్, శ్రీ గణేశ సాక్షాత్ మంత్ర తీసుకుందామండి. ఓం త్వమేవ సాక్షాత్ శ్రీ మహాలక్ష్మి సాక్షాత్ శ్రీ గణేశ సాక్షాత్ శ్రీ ఆదిశక్తి మాతాజీ శ్రీ నిర్మలా దేవ్యై నమో నమః. మన రెండు అరచేతుల్లో వస్తున్నటువంటి చైతన్యాన్ని అనుభూతి చెందుతూ కొద్దిసేపు ఈ స్థితిలో ఉందామండి. మన రెండు చేతుల్ని ఒడిలో ఉంచుకుని మన చిత్తాన్ని సుషుమ్నా మార్గం మీద ఉంచుకుని మన సుషుమ్నా మార్గంలో ఉన్నటువంటి ప్రతి చక్రం మీద కొద్ది క్షణాలు మన చిత్తాన్ని ఉంచుతూ మూలాధారం నుంచి సహస్రారం వరకు మన చిత్తాన్ని తీసుకొద్దామండి.
మూలాధార, స్వాదిష్టాన, నాభి, భవసాగర, అనాహత, విశుద్ధి, ఆజ్ఞ, సహస్రార. మన చిత్తాన్ని సహస్రారం నుంచి మూలాధారం వరకు కింద వైపుకి తీసుకొద్దామండి. సహస్రార, ఆజ్ఞ, విశుద్ధి, అనాహత, భవసాగర, నాభి, స్వాదిష్టాన, మూలాధార. ఈ విధంగా మన చిత్తాన్ని 2-3 సార్లు మూలాధారం నుంచి సహస్రారం వరకు, సహస్రారం నుంచి మూలాధారం వరకు తీసుకొద్దామండి. మన చిత్తాన్ని సహస్రారం మీద ఉంచుకుని, శ్రీమాతాజీ దయ ఉంచి మా అందరి యొక్క సహస్రారాలను తెరవండి తల్లి. అమ్మా శ్రీమాతాజీ దయ ఉంచి మా యొక్క సంపూర్ణ సమర్పణను, కృతజ్ఞతలను స్వీకరించండి తల్లి. అమ్మా మీరు సర్వత్రా వ్యాపించి ఉన్న ప్రేమ సముద్రం తల్లి. దయ ఉంచి మమ్మలను మీ ప్రేమ సముద్రంలో విలీనం చేయండి తల్లి. మాకు యోగ స్థితిని ప్రసాదించండి అమ్మా. ఇదే స్థితిలో ఉంటూ అమ్మ అమృతవాణి విందామండి. So one has to understand that the child is your responsibility. You have to look after the child. And the whole is also your responsibility. Now, how to establish the connection between your spirit
or keep the connection on between the spirit and the womb or the kundalini is the biggest problem that we all face, that our connections are very loose, and that's why this kundalini cannot look after the spirit. I wonder if you have noticed one thing in Sahaja Yoga, that you can maneuver the kundalini but not the spirit. You can raise your hand, the kundalini will move. You can maneuver it. You can give it a bandhan, it will go round and round and round. But what about the spirit? You cannot maneuver it. There is only one mantra to awaken the spirit, in the sense that to please him you have to say you are the spirit. But you cannot maneuver it. You have to bring in kundalini to look after it. You have to take kundalini there, to the heart, so that this child, which is the little offspring just now, has to be carefully developed and mature. So on both the sides of men or women, we have to understand that if you are a man and if you are a dominating man, it's all right. But if you are a woman and if you are dominating, then it's a difficult thing for Sahaja Yoga to cure, because you have lost your quality of being a woman. At least you have to be a woman to begin with. If you are not even a woman, then what can you do with these third persons who are neither man nor woman? Now the men, when they are dominating, they have to understand that they have to be compassionate. They have to be kind. They have to be considerate, but never subservient. Never subservient. This is, one should understand that you should not be subservient. Now the women, what they have to be, is to be great, large, receptive, receiving and nourishing on them. Now the way husbands are told sometimes in this West, I'm shocked. Like say this, Mr. X, you haven't done this. X, you haven't done that. How have you put this? Do this, do that, do that. This is not a woman's way of doing it. It's absolutely wrong that to do. To tell him to do something. You are becoming a manly. And then we lose completely the power of giving that nourishment of a woman's love, which is the power of a woman, which women don't understand. I'll tell you a simple example. My own granddaughter, she wants to be an air hostess all the time. She said, you must have also thought of being an air hostess. I said, why? What is so great about air hostess? She says, oh, that's the only time you can give food to someone. You see, a natural instinct of a mother, that let me see them eat, you see. They don't eat themselves, they want others to eat. But this is not in the conception of the Western women, I tell you, they can't understand this. Why? I have done this, so why not he does this? It's your privilege to do these things properly, in a proper way. But supposing somebody is a very good mechanic, the woman will also become a mechanic. I'll do the mechanical things. She is not there for doing mechanical work. She is there for the mechanics of the emotions. On the contrary, she just does the other way round. Like a man comes home, she goes on ordering. You have put that right. Why did you spoil my carpet? Why did you do this? Clean it up. Get that thing. Do that. All his mechanics of emotions are finished. Once his mechanics of emotions are finished, he is useless and you are useless as it is. And men also should not do their jobs. Let them do their own jobs. I think this is one of the biggest problems of the West today. That men are neither men and women
are not women. I find the qualities so horrid that I don't know how to deal with the mixtures. You must understand this very simple thing in life, that if you are a hybrid stuff, you can't have the quality of a surgeon. Okay? If you mix it up, it's a very funny thing, isn't it? So a woman must try to be a woman and man must try to be a man. Now see what is the situation of a man as a masculine effect on the development of consciousness. So, as a manliness was expressed, we have developed science. We have developed all this knowledge, all these things which are outside. Now everything is ready. Now the woman has to come up. I mean, I'm saying in a very abstract way, don't think of the women, but you can say the feminine nature has to rise now. Now everything is ready, it has to just spark. And to make the whole thing work out in such a way that the left and right meet and you all become ignited, enlightened. It was a question of our being sharing the whole job in a proper understanding. Now see how Mother Earth herself was created. It's also a very simple thing. First, the movement of the energy started flowing. Now this is a combined energy, alright? Then the combined energy went round and round and round like that. And when it consolidated, there was this big bang. When big bang took place, now this is the manly work, I should say, in a way, manly style, because still the Mother Earth is not produced. So then these little fragments again went round and round. With the momentum, they became roundish. Out of them, the Mother Earth was selected for one job, not to do anything. You keep quiet now. All right. On the other Mother Earth, out of the water came the life. The carbon came in. Everybody helped there, and a human being was created. Then the men went round, improved their societies or whatever they have done to it, whatever was possible with their ego is done, finished now. Now they have done their job, see. Now they are on dole, we can say. Now the womb, or we can say the Kundalini, which has been waiting all these years, was resting, waiting for that time, isn't it? So we call it the blossom time has come. At that time, the Kundalini has to rise and ignite in such a way that the completion of the whole work takes place. It's simple. Do you understand now? So there is no competition between men or women, but the style of work is different. If you understand that, then only this kind of a revolution will take place and not a rebellion. Actually, women are rebelling against men, and nonsense it is. I mean, it's such a headache that you create something, allow them to grow, and the another party comes which has to complete the job, starts rebelling. So the revolution has to take place. Well, the revolution is only possible when we understand that what part is left out now to be done. Are you getting me all right? So that part is now realization, awakening of the Kundalini. For that, your feminine qualities are going to help you, not your masculine qualities. So, aggressiveness must be given up by men. Also, because they are Sahaja Yogis now, they have to take feminine qualities, not of fighting. If women fight, they are not women. You see, women are told that you are useless, you are good for nothing. So now they are trying to show, no, we are also all right.
If you have eaten one crow, we'll eat 3. Now, the understanding and the wise perception would be such that what do we have to do now to change the mode and the style of our lives? What's wrong here? A turning point has come. Now the evolution is not rebellion at all by any chance. It's a wrong idea people have. It's not rebellion. That you hit me and I hit you. Go on hitting each other like a pendulum, you move. You see the movement of a pendulum. It's not like a boom. This thing. That today you are born as a Muslim, tomorrow you are born as a Jew. Then you are born as a Jew, then you are born as a Hindu. Then you are born as... It's not pendulum. It is spiral movement. So every time you achieve an evolution, you are at a higher level than the before. You see, the movement is spiral. See my point? Now to achieve the higher position in our whole being, what should we do? Is to understand that from this point to that point we have to rise. We have to rise in a way that we move in such a way that it is not in a pendulum way but in a spiral way. And to move spirally, you have to use another kind of force. Whatever you have used so far has to be endowed with another kind of force, and that's the feminine qualities of women. But where are the feminine women? They'll dress up like women, they'll try to be feminine and all that. That's not the way. From inside, from the heart, a feminine heart. Christ showed that in his life. He forgave. Only a woman can forgive, man cannot. Because he's aggressive. How can he forgive? Krishna never forgave anyone. He used to kill. Right, royal fashion? Go. Alright? If you are so, alright. Done. He forgave to such an extent to show that he is now giving a turn to the spiral. And now a feminine quality has to be developed among human beings. But that doesn't mean that you start walking like women or developing waistlines. Because that's another stupidity. See? But to be motherly. Not to be fatherly, but to be motherly. That kindness, that gentleness should be in your behavior towards each other. Of course, this force also corrects. Sometimes also gets angry also. Mother also has to get angry sometimes, especially with people who never get all right with their behavior. She has to be shouting, punishing, and sometimes she also destroys. It's all right. But that is sometimes, not all the time. So just now one has to accept that to be like the Mother Earth, we have to be forbearing. Dhara. Dharaiti sadhara. She is the sustenance of everything. She takes everything, the vibrations are sucked in. See, talk about it. And now for the first time after realization, you can give her back what you have got it from her. You can give vibrations to her trees that are created, you can make them beautiful. You can transform a flower into a more beautiful flower. Now whatever you have got from the Mother Earth, you can give because your Mother Earth is awakened within you. So you return her back everything that you got from her and give it to others. Generosity, the greatness of heart, nobility, forgiveness, love, affection, bearing everything for love. And for a mother to save her child, she'll starve herself. She'll do everything to save her child. Complete dedication she has for her child. That's a real mother. I mean, the kind of mothers you see these days, neither they are mothers nor women.
But what I'm saying, that's the real image of a mother is. And you have an image before you. So, this is what one has to develop now. Whether you are men or women, as Saj Yogis, you must develop a new consciousness of affection, love and compassion. Getting angry, getting into a temper, shouting at people, screaming at people is not going to help us much. If you have to help the whole, the growth of the whole, try to make yourself a milder person. Be angry with yourself that you are losing tempers and you are so unkind to others. All the problems have come out of the overgrowth of the masculinity. Overgrowth. It reaches a certain point. You see, it's reached such a wretched point now that it has to come down. But also femininity at a lower level without realization could be very, very small-hearted, chicken-hearted, could be all the time worried about her own child. That's what one has to change, is to have love and affection for every surgeon, for every person. When it comes to fighting others, you are all one. But among yourselves, you can look after each other, tell them, say for example, something's paining in my nose here, I'll just try to rub it in the same way. But I won't try to cut my nose, will I? Or bang my nose, I won't. So the feeling that the other is myself, be kind and gentle, try to improve and help in that manner. I hope you have understood the whole thing. In a nutshell is that we have to change the whole mood. The radical change has to come in the society of surgeries. If there is any question, you ask me before we start the puja. Now the problem of divorce and all that you can see in this part. Just now the problem can be solved. Any question? Okay. What did you Is it ever all right to hurt other people for their own good, Mother? see? This problem comes in where you are not the whole. Okay? Now supposing, as I told you, if you are the whole, then who is the other? Then you will, even if you have to hurt, say for example, like there's a blood coming out of my thumb, I'll press it hard to stop the blood. It will hurt the thing, but the discrimination must be used that I'm losing my blood, which is precious, much more precious than this little hurt. But that discretion must be achieved. You see, in Sahaj Yoga, you are all free to develop your sense of discretion. And once you develop your sense of discretion, gradually you will know what to do. In the beginning you will hurt, no doubt. Because you are used to that. I've seen people here just barking at each other. As soon as they see each other, they start barking. You go anywhere, in the whole country you go anywhere, they just start barking for nothing at all. I was surprised. In school I went there. There also everybody is barking at each other, you know. Whether they are drunk or not drunk makes no difference. In the same state. But after realization, you do say, because you feel concerned, you are worried, but you say in such a way that you achieve the results. See, my point is, that is the criteria, that you should achieve the results. But supposing a man has come for the first time, tell him you are a bhoot, then naturally he will be hurt. Very common.
First day something boxing and you say you are a bhoot. I mean, thank God he doesn't understand the meaning of the word bhoot, then it's all right. But first you think of being gentle. Right. Embalming. Sweet. Let's see. Find out ways and methods. It's a very good way. It's the evening to write down how many sweet things I have said today. Not like these sweet things we say, you are looking beautiful, all that. Not those superficial ones that may pamper the ego. But they are so sweet, these things are. Like saying, there's some very good words. People say like, are you warm enough? Very sweet way of asking a question. Then it's very simple, but you can say like that. It's not difficult, very difficult for people to say that, even I've seen. Looking after others' comforts. Somebody sitting, he wants water, and you're awkwardly sitting. You just go rush and give him a water. Oh, that's too much then, to expect that, oh God, you gave water. I'm not his servant. Immediately the question comes into that. Little bit. Trying to do something here and there. Or sometimes thinking, going in the market, you find something now, oh, let me take it for him. Children do. I've seen children all the time, they think of their friends, what they can buy for others. This is good for my friend, this is good for she's very fond of this, she likes it. All these little things, Sometimes, even a small thing like early in the morning you get up, you find another person, he's sleeping on one side, his blanket on the third side, and his pillow on the fourth side. So you just put his head on the pillow and cover him with the blanket. That's mother's job. Not out of fear, but out of sheer love. Like even if it's cold and buttons are open, you can button up a person who likes. Little things, Women have very little sweet things which they do, which makes men very happy. But women have lost that now sense of it. Not the fighting, but thinking of what sweet things you can do. And also sometimes teasing is all right. Sometimes tickling is all right. But a kind of a sweet, rapport between each other. Even the feeling that we can do that is a master's job. It's a master's job. The one who is the master can do it. Those who are not will not be able to. They will again come back to hurt. Ultimately they'll end up with hurting or fighting or coming to blows. But those who are masters will be so beautifully doing the whole job that this is kind of a very sweet relationship. It's called madhurya, without any lust, without any money business, anything. It's a sweet relationship. And the joy would be bubbling. All these perversions, all these things will drop off. But a very sweet relationship. Alright? Even saying that you are feeling happy. జై శ్రీ మాతాజీ. కొద్దిసేపు నిశ్శబ్ద ధ్యానంలో ఉందామండి.
జై శ్రీ మాతాజీ అండి. ఈ రోజు మనం విన్నటువంటి అమ్మ అమృతవాణి, నిన్న మనం విన్నటువంటి భూమాత గురించి శ్రీమాతాజీ ఇచ్చినటువంటి ఇంగ్లాండ్ లో శ్రీమాతాజీ ఇచ్చిన ప్రవచనంలోని 2వ భాగం అండి. దాని యొక్క సారాంశాన్ని ఇప్పుడు మనము తెలుసుకుందాము. మీ శిశువులైన ఆత్మను చూసుకోవడం, దానికి సరైన పోషణను కల్పించడము, సామూహికత, సంపూర్ణత్వము పెంపొందించుకోవడం మీ యొక్క బాధ్యత. మీలోని కుండల్ని ఆత్మల మధ్య బంధం పటిష్టంగా ఉండకపోవడం మూలంగా కుండల్ని ఆత్మ గురించి తగిన శ్రద్ధ తీసుకోలేదు. మీరు కుండల్ని భావనాత్మకంగా నడిపించగలరు, కానీ ఆత్మను ఆ విధంగా చేయలేరు. మీ చెయ్యి పైకెత్తితే కుండల్ని పైకి లేస్తుంది, ఆ విధంగా దాన్ని నడిపించగలరు. మీరు బంధని ఇస్తే అది గుండ్రంగా చుట్టూ తిరుగుతూ ఉంటుంది. ఆత్మను భావనాత్మకంగా మీరు నడపలేరు. ఆత్మను మేల్కొల్పాలంటే నేను ఆత్మస్వరూపుణ్ణి అని అంగీకరించడం ద్వారా సాధ్యం. ఆత్మ గురించి శ్రద్ధ వహించడానికి కుండలిని మీరు హృదయంలోనికి తీసుకురావాలి. అప్పుడు పసిపిల్లవాని వలె ఉన్న మీ ఆత్మను జాగ్రత్తగా అభివృద్ధి పరిచి పెద్ద చెయ్యాలి. పురుషులు ఆధిపత్యం చూపిస్తూ ఉంటే పర్వాలేదు, స్త్రీలు ఆధిపత్య స్వభావం కలిగి ఉంటే మీలోని స్త్రీత్వాన్ని పోగొట్టుకుంటారు. పురుషులు ఆధిపత్యం ప్రదర్శిస్తున్నప్పుడు వాత్సల్యపూరితంగా, దయతో, సానుభూతితో, హుందాగా ప్రవర్తించాలి. స్త్రీలు గొప్పగా, పెద్ద మనస్సుతో, హుందాగా, ఆదరణపూర్వకంగా ప్రవర్తించాలి. ఎల్లవేళలా మంచిని గ్రహిస్తూ తమను తాము అభివృద్ధి పరుచుకోవాలి. పాశ్చాత్య దేశాల్లో స్త్రీలు భర్తలపై ఆధిపత్యం చూపడం పట్ల స్త్రీ నుండి పురుషులు పొందే స్త్రీ యొక్క శక్తి అయినటువంటి పోషణ శక్తిని వాళ్ళు పూర్తిగా పొందలేకపోతారు. తల్లుల సహజ ప్రవృత్తి, అందరికన్నా ముందుగా వారు తినడానికి ఇష్టపడరు. ఇతరులు తింటూ ఉంటే చూసి ఆనందిస్తారు. కానీ పాశ్చాత్య దేశాల స్త్రీల నైజం దీనికి విరుద్ధంగా ఉంటుంది. పురుషుల్లోని భావోద్వేగాలు సరిదిద్దే మెకానిక్ స్త్రీ. కానీ ప్రస్తుత కాలంలో స్త్రీ నైజం అందుకు భిన్నంగా ఉండడం వల్ల స్త్రీలలో పురుషుల భావోద్వేగాలను చక్కదిద్దే నిపుణత నశిస్తోంది. పురుషులు స్త్రీలు చేసే పనులు చేయకూడదు. స్త్రీ స్త్రీలాగా, పురుషుడు పురుషునిలాగా వ్యవహరించాలి. చైతన్యం యొక్క అభివృద్ధిపై పురుషత్వం యొక్క ప్రభావం ఏమిటంటే, పురుష ధైర్య సాహసాలు వ్యక్తీకరించబడినప్పుడు విజ్ఞాన శాస్త్రం అభివృద్ధి చెందింది. బాహ్యంగా కనిపించే ఈ వస్తువులు, శాస్త్రాలు అభివృద్ధి చెందాయి. ఇప్పుడు అంతా సిద్ధంగా ఉంది. స్త్రీత్వం యొక్క స్వభావం ఉన్నతంగా మారాలి. అది పనిచేయడం మొదలు పెట్టాలి. అన్ని చక్రాలు సంసిద్ధంగా ఉన్నాయి. ఇక కుండలిని మేల్కొల్పుకోవడమే. కుండలిని యొక్క ప్రవర్తన, పనిచేసే తీరు, చక్రాలు పనిచేసే తీరుకు చాలా భిన్నంగా ఉంటుంది. మన సహజ స్వభావానికి తగ్గట్టుగా మనం హుందాగాను, బాధ్యతతోనూ వ్యవహరించాలి. మనం తక్కువ అనే భావన మనలో ఎన్నడూ రాకూడదు. భూమాత ఏ విధంగా సృష్టించబడిందో చూడండి. మొట్టమొదట శక్తి చెలించి ప్రవహించడం మొదలుపెట్టింది. ఇదంతా సంయోగం చెందిన శక్తి. ఈ సంయోగం చెందిన శక్తి గుండ్రంగా తిరుగుతూ గట్టిపడుతూ ఉన్నప్పుడు గొప్ప విస్ఫోటనం జరిగింది. ఆ విస్ఫోటనం జరిగిన తర్వాత ఏర్పడిన చిన్న చిన్న ఖండాలుగా గుండ్రంగా తిరగడం జరిగింది. ఆ విధంగా వచ్చిన చలనంతో, సంతరించుకున్న బలంతో అవి గోళాకారంగా రూపొందాయి. అందులో ఒక గోళం భూమాతగా ఒక ప్రత్యేక కార్యం కొరకు నిర్దేశించబడింది. భూమాత మీద ఉన్న నీటి నుండి ప్రాణులు ఉత్పన్నమయ్యాయి. కార్బన్ పుట్టింది. భూమాతపై సానుకూల వాతావరణం ఏర్పడి మానవుడు సృష్టించబడ్డాడు. కుండల్ని ఇన్ని సంవత్సరాలుగా తగిన సమయం కోసం వేచి చూస్తోంది. ప్రస్తుతం వికసించే కాలమని చెప్పవచ్చు. స్త్రీ పురుషులు ఇద్దరి మధ్య పోటీ లేదు. వారు చేసే పద్ధతులు భిన్నంగా ఉంటాయి. ఈ సంగతి మీరు అవగతం చేసుకుంటే సమగ్ర పరిణామం చోటు చేసుకుంటుంది. మిగిలిన భాగం మన యొక్క కుండల్ని జాగృతి చెందుట మరియు ఆత్మ సాక్షాత్కారం పొందుట. దానికి స్త్రీత్వం దోహదపడుతుంది. అందువల్ల పురుషులు కూడా వారిలోని దౌర్జన్య స్వభావాన్ని వదిలి
మాతృత్వ గుణాలను అలవరుచుకోవాలి. నిర్మాణాత్మకమైనటువంటి మార్పులు వచ్చే సమయం ఆసన్నమైంది. అయితే మనలోని కదలికలు లేక ఎదుగుదల ఒక గడియారంలోని లోలకం వల్లే కాకుండా గుండ్రంగా పైకి ఉండే మేడమెట్లు రీతిగా ఉండాలి. క్రీస్తు తన యొక్క జీవితంలో స్త్రీ యొక్క హృదయం ఎలా ఉంటుందో చూపించారు. స్త్రీ మాత్రమే క్షమించగలదు. భూమాతగా ఉండాలంటే మీలో భరించే గుణం ఉండాలి. ధర అంటే ఆమె సర్వాన్ని భరిస్తుంది అని ధరణి అంటాం కదండి. ఆత్మ సాక్షాత్కారం పొందిన తర్వాత ఆమె నుండి పొందిన సర్వాన్ని తిరిగి ఆమెకు అందజేయవచ్చు. ఔదార్యము, హృదయోన్య ఔన్నత్యము, గొప్పతనము, క్షమాగుణము, ప్రేమ, అనురాగము, ఓర్పు, అంకిత భావము అన్ని తల్లి యొక్క లక్షణాలు. కానీ ప్రస్తుత కాలంలో తల్లులు ఆ విధంగా లేరు. ఆత్మ సాక్షాత్కారం పొందిన సహజయోగంలోనికి వచ్చిన తర్వాత ప్రతి ఒక్కరూ ప్రతి వ్యక్తి ఎడల ప్రేమానురాగాలు కలిగి ఉండాలి. బయట వారితో ఏదైనా ఇబ్బంది వచ్చినప్పుడు మీరందరూ ఒకటిగా ఉండాలి. చివరిగా శ్రీమాతాజీ ఏదైనా క్వశ్చన్స్ ఉంటే అడగడం జరిగిందండి. శ్రీమాతాజీ ఒక యోగి ఈ విధంగా ప్రశ్నించారు. ఎవరినైనా వారి మంచి కోరి వారి మంచి కోసమై వారిని బాధ పెట్టడం సరైనదా అని క్వశ్చన్ అడిగారండి. దానికి శ్రీమాతాజీ ఈ విధంగా సమాధానం చెప్పారు. మీరు సంపూర్ణం కానప్పుడు ఇటువంటి సమస్య వస్తుంది. మీరే సర్వం అయినప్పుడు పరాయిది ఏముంది? మీరు పూర్ణంలో భాగమనే భావన మీలో ఏర్పడినప్పుడు అన్యమైనది ఏదీ లేదు. అవసరాన్ని బట్టి సమయస్ఫూర్తితో విచక్షణతో మీరు వ్యవహరించాలి. మీరు ముందుగా అణుకువగాను మర్యాదస్తులుగాను కావాల్సిన మర్యాదస్తులుగా తయారవడానికి కావాల్సిన మార్గాలను విధానాలను తెలుసుకోండి. ఇతరుల అవసరాలను గుర్తించి సమయస్ఫూర్తితో చిన్న చిన్న సహాయాలను ప్రేమభావంతో ఎవరికైనా మనం చేయగలిగినప్పుడు దానిలో కోరికలు ఉండవు, ధనాపేక్ష కూడా ఉండదు, ఆనందం మాత్రమే ఉంటుంది అని శ్రీమాతాజీ తెలియజేస్తున్నారండి. ఈ ప్రసంగంలో మనమంతా కూడా శ్రీమాతాజీని ఈ విధంగా ప్రార్థన చేద్దామండి. శ్రీమాతాజీ దయ ఉంచి మా అందరిలో ఆత్మస్వరూపుడు అనే భావనను స్థిరపరచండి తల్లి. శ్రీమాతాజీ దయ ఉంచి మా అందరిలో మేము ఆత్మస్వరూపులము అనే భావనను స్థిరపరచండి తల్లి. శ్రీమాతాజీ మీ కృప వలన మేము పరిశుద్ధమైన ఆత్మస్వరూపులము. దయ ఉంచి మమ్ములను మా ఆత్మతో ఏకం చేయండి. మాలోని ఆత్మ ఒక్కటే పనిచేసేటట్టు చేయండి. శ్రీమాతాజీ దయ ఉంచి భూమాతకు గల ఓర్పును, సహనాన్ని, ఇముడ్చుకునే శక్తిని, భరించే శక్తిని, ఆనందించే శక్తిని, ఆకర్షించే శక్తిని, ప్రేమించే శక్తిని, అర్థం చేసుకునే శక్తిని మాకు ప్రసాదించండి తల్లి. రెండు చేతులు జోడించి శ్రీమాతాజీకి కృతజ్ఞతలు, ధన్యవాదాలు చెబుదామండి. శ్రీమాతాజీ ఈ సామూహిక ధ్యానం చేసుకునే అవకాశాన్ని ప్రసాదించి మాకు ఇంతటి ఆనందాన్ని ప్రసాదించినందులకు, ఇంత మంచి ధ్యాన స్థితిని ప్రసాదించినందులకు మీకు మా అందరి యొక్క హృదయపూర్వకమైన కృతజ్ఞతలు, ధన్యవాదములు తల్లి. అమ్మా శ్రీమాతాజీ ఈ ధ్యానంలో మా వల్ల తెలిసి తెలియక ఏవైనా తప్పులు జరిగి ఉంటే మన్నించండి అమ్మా. ధ్యాన ఫలాన్ని మీ దివ్య శ్రీచరణాలకు సమర్పించుకుంటున్నాం తల్లి. శ్రీమాతాజీ మీకు మా అందరి యొక్క హృదయపూర్వకమైన అనంతమైన శత సహస్ర కోటి ప్రణామములు తల్లి. జై శ్రీమాతాజీ. సామూహికంగా బంధం తీసుకుందామండి.
ఈ ధ్యాన కార్యక్రమం ఇంతటితో ముగిసిందండి. కొద్దిసేపు మ్యూజిక్ వింటూ ధ్యానంలో కొనసాగుదాము.